et bonne journée et une bonne réussite pour cette atelier. Merci. Okay, this is the opening. I think we are ready to start with the first presentation. As programmed, we'll be just giving a short presentation of CCK. This is CCK. Okay, the Vice Chancellor and the Dean of Faculty. I'm very sorry, I have to leave. Oh, that's okay. Because I'm doing assistant. Thank you very much. Thank you very much. And a lot of success in my event. Okay. Well, lots of people here maybe know already what is CCK, c'est quoi le CCK. Donc, my presentation is going to be French, it's directed to the audience basically. Donc, c'est quoi le centre de calcul? Donc, ça va être une dizaine, quinzaine de minutes maximum pour présenter qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on projette de faire dans le futur immédiat. Bon, donc tout d'abord, le CCK, son histoire a duré une quarantaine d'années, On a été créé ici à la faculté de licence, c'est à quelques mètres d'ici, à peu près à une trentaine de mètres d'ici, ou une quarantaine de mètres d'ici. Notre local, une partie du local est toujours là-bas et nous appartient en fait. Et nous avons un bon programme pour la mettre à niveau. Donc, le centre de calcul Khawarizm a été créé en 1976. Tout d'abord, il était un centre de calcul, donc il fournit uniquement un service de calcul. Il n'y avait pas d'Internet dans le temps. Mais depuis 1997, il a été responsable de l'Internet en Tunisie pour la communauté académique. Et c'était vraiment le premier centre sectoriel qui a été créé au niveau de la Tunisie. C'est le premier centre sectoriel. Et l'un des plus grands fournisseurs de services Internet dans le domaine public. On gère l'infrastructure réseau. Donc nous avons à peu près 440 sites connectés. Nous hébergeons des applications nationales que la plupart vous connaissez. Donc l'inscription à distance, l'orientation, la scolarité série, bureau, etc. Et nous offrons les services Internet classiques, la messagerie et d'autres services tels que l'accès sécurisé pour, par exemple, la mise à jour des sites web, l'accès aux applications nationales d'une manière sécurisée, etc. Bon, le décret que nous utilisons maintenant, qui décrit notre mission, c'est le décret de 2005. Et donc, le CCK, c'est l'utilisation des technologies de l'information et des communications. Mais également, on est censé faire de la recherche en collaboration avec la communauté académique également. Chose que nous ne sommes pas en train de faire maintenant. Et on aimerait bien renforcer cette collaboration avec les structures de recherche de l'espace académique tunisien pour qu'on puisse répondre à cette partie-là qui est importante. Okay? Donc, à part pour voir l'infrastructure nécessaire dans ce réseau-là, pour la communauté, et là, pour la communauté, c'est les enseignants-chercheurs au niveau des établissements académiques, des centres de recherche, des étudiants, le personnel administratif et technique, bien sûr.
on est censé veiller à l'amélioration continue du RNU, chose qu'on est en train de faire, bien sûr. Assurer la formation et le recyclage, en fait, des choses qu'on faisait avant. Et puis, la chose a été suspendue avec les événements qu'a connu la Tunisie. Mais maintenant, on a commencé à refaire ça et à assurer cette composante-là. Et on a tout un programme pour assurer la formation du personnel technique, en fait, de la communauté académique tunisienne. Puisqu'on devait avoir un vis-à-vis qui nous comprend et qui possède des compétences métiers pour s'occuper des sites qui sont connectés à nous. Et bien sûr, on est censé assurer le rôle d'observatoire pour le développement d'éthique en Tunisie. Bon. Bon, les services. Donc, en matière d'hébergement de sites web, donc, en fait, on héberge à peu près 307 ou un peu plus sites web. Pour la messagerie, donc, en fait, on a officiellement 28 000 abonnés, mais les actifs, c'est quelques milliers, c'est quelques milliers qui sont là. Pour la messagerie pour étudiants, elle n'est pas maintenant disponible. Mais c'est dans nos actions stratégiques d'offrir cette possibilité-là. On offre le service Short Messaging Service pour les étudiants, en fait. Nous avons en fait des passerelles pour les trois opérateurs. On offre le service antivirus pour tous nos sites, de l'assistance technique et bien sûr l'hébergeur des applications nationales bien connues, que j'ai mentionné, donc les sites, les noms de domaine de ces applications-là qui sont utilisés par la communauté. Bon. Pour la messagerie, on a déployé, ça fait à peu près presque une année et demie, 2 ans, une nouvelle plateforme qui a provoqué des tumultes, mais maintenant elle est stable. Et on aimerait bien que la communauté commence à l'utiliser, puisque c'est une plateforme de collaboration, beaucoup plus de messagerie, mais elle offre des services de collaboration. Plus, bien sûr, c'est une plateforme qui est cloud ready. On a une action pour virtualiser et passer au cloud. Et bien sûr, elle offre l'abonnement simplifié et décentralisé. Que chaque établissement universitaire a le moyen de gérer ses propres abonnés. Et on aimerait bien que la communauté commence à utiliser ces fonctionnalités-là. Notre data center principal, c'est celui à Manouba maintenant. Nous avons presque une centaine de serveurs à câble. Donc chaque serveur, en moyenne, c'est 2 processeurs 4 cœurs. Et en matière de stockage, à peu près 100 teraoctets d'espace de stockage. Mais on a également un projet pour la mise en place d'un data center beaucoup plus selon les normes. C'est un projet qui est déjà en exécution cette année-là. Bon, en matière d'infrastructure réseau, le réseau national universitaire a observé quelques projets. Le plus ancien, c'est le passage de l'année 1 vers l'année 2, et ceci a mis en place tous les établissements universitaires, les a connectés par de la fibre. Avant, ils étaient connectés par de la DSL. Et vous connaissez le problème de la DSL. Ce n'est pas uniquement un problème de remplaçant, mais également un problème de fiabilité. Donc, on est passé à la fibre. Donc, tous les établissements universitaires sont connectés à la fibre, sont connectés par des fibres au réseau d'opérateurs. Et pour le cœur également, on a mis plein de remplaçants dans le cœur. Donc, les fibres qui connectent, les points de présence, nos points de présence ici, on a un point de présence ici, un point de présence passe-bas et un point de présence loisir. Et donc, ils sont connectés par des liaisons très haut débit également. 10 gigas et la plus faible bande passante, c'est 1 giga. Donc, ce graphe donne une idée sur l'évolution de la technologie en matière d'accès
et de la bande passante dans ce réseau national universitaire. On a commencé avec le vert ici, c'est des lignes spécialisées. C'est une technologie qui offre moins de bande passante et qui est beaucoup plus coûteuse. Et donc, petit à petit, on est passé à la technologie ADSL, mais on a vite reconnu que cette technologie-là n'est pas adaptée aux établissements universitaires, en fait. Et donc, on a commencé à mettre de la fibre. Début 2018, nous avons 230 sites qui sont connectés avec la fibre optique. En fait, tous les établissements universitaires et quelques foyers universitaires et toutes les administrations sont connectées par la fibre. Mais à la fin de 2018, toute la partie jaune va être remplacée avec la fibre. Tout le monde va être connecté avec la fibre, y compris les foyers universitaires, les restaurants universitaires, les administrations et tout. Et même les annexes des établissements universitaires. Okay. Bon, ça c'est le cœur du réseau. Qu'est-ce qu'on a en fait? On a un point de présence, on ne passe pas. Donc c'est l'équipement de l'ATI, on passe par l'ATI pour l'international. Ça c'est notre point de présence, et ça c'est notre équipement, et ça l'équipement de Tunisie Télécom. Donc les trois sont dans le point de présence de passe-pas, qui appartient en fait à Tunisie Télécom, l'opérateur. Il y a le point de présence Wardiya, point de présence Manouba, et ce point de présence El Manar. Donc ce qu'on a comme connectivité ici, c'est 1 gigabit par seconde. Ici nous avons 10, 1. Mais ça va évoluer une fois on met un service, le service HPC dans certains campus, le 1 va devenir 10. Le 1 va devenir 10. Donc par exemple, Asfax, ça va devenir 10. Almana, ça va devenir 10 également. Une fois le service HPC est établi. Bon, ce plot-là donne notre consommation de bande passante internationale. On est les plus grands consommateurs comparé aux autres centres sectoriels. Notre consommation fin 2017, c'était à peu près 4,4 gigabits par seconde. C'est ce qu'on paie à la TI. En 2018, ça a augmenté à 4,8. Donc, on a une steady increase, donc une augmentation lente de nos besoins en bande passante, et on pense que va augmenter beaucoup plus. Alors, on voit la consommation. Certains établissements sont déjà saturés. Bon, c'est une image de notre data center actuel. C'est plutôt une salle de machine plutôt qu'un data center. Donc, ça, c'est une partie de la salle. Ça, c'est une autre partie. Ça, c'est la plateforme Zembra. Et ça, c'est le cœur du réseau avec des gros commutateurs et la partie sécurité également. La partie sécurité, des firewalls, etc. Bon, notre plan stratégique, on a vraiment 4 axes stratégiques sur lesquels on a commencé déjà à travailler. Donc, on aimerait, pour améliorer nos services, pour notre communauté, il y a l'axe gouvernance, il y a l'axe infra, l'axe service, l'axe ouverture et collaboration avec notre espace académique. Donc, la première orientation, on va agir pour un meilleur positionnement. Positionnement dans quoi? Dans le fait du milieu tunisien et académique en général. Et donc, on est en train de mettre les outils nécessaires pour adopter une gouvernance qui est totalement centrée qualité. Je m'arrête centrée qualité. Donc, vous êtes à l'écoute de vos clients. Il faut traiter les établissements comme des clients et satisfaire leurs besoins, tous leurs besoins en matière de services. Et donc, ceci va nécessiter la réingénierie de l'organigramme et mettre en place les outils et les services pour être mieux à l'écoute. On a déjà commencé à implémenter certaines actions. Inch'Allah, les choses vont se sentir au niveau de la communauté à partir de cette année-là. L'infra-réseau, on est en train de passer à un réseau totalement en fibre et à la création de réseaux de campus. Ce projet-là va nous rapprocher d'un vrai réseau national universitaire. L'infrastructure, et on utilise l'opérateur uniquement le backbone, les liaisons backbone. Le reste, c'est à nous.
Donc, ça va augmenter la bande passante, ça va améliorer la qualité de service et ça va améliorer notre migration vers notre opérateur également. Okay. Donc, également, cette année, on va nous connecter au réseau européen académique géant, un grand réseau de quelques centaines de millions d'utilisateurs. En principe, on devrait signer ça au mois de mai. Bon, on va enrichir notre catalogue de services, bien sûr, qui encourage la collaboration et répondre mieux aux besoins. Et le service HPC, en principe, ça devrait démarrer cette année-là. Okay. On a envoyé les documents nécessaires à notre ministère qui va les envoyer au ministère des Affaires étrangères. C'est une infra qui va être donnée par la République démocratique de Chine. Et donc, ça va être une infrastructure de quelques centaines de teraflops. C'est vraiment huge, c'est quelque chose de très grand. Et ça, c'est l'espace de 140 mètres carrés qui a été réservé à cette infra. Donc, il est prêt, il attend que des sous-équipements. Là, on commence la mise en place et l'utilisation de ce service-là par la communauté. Dans ce campus-là, dans la faculté des sciences uniquement, il y a 65 structures de recherche, entre labo et unités de recherche. Donc, il y a plein de chercheurs qui ont ce besoin-là. Bon, et bien sûr, on va mieux communiquer. Cette action-là, en fait, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans ce qu'on appelle Academic Engagement Programme, ICANN. C'est un programme de collaboration qu'on a commencé à exécuter dès 2016. Dès 2016, on a signé MOU, Memorandum of Understanding, qui a été signé par moi-même et Ben As, VP for ICANN Global Stakeholder Engagement for the Middle East. Okay. Donc, Fahd, il est de cette région-là, en France. Et ce programme-là, donc, à la suite de cette signature-là, on s'est mis d'accord sur un programme qui est orienté vers la communauté académique et cadre. Académique, on a un cool. Enseignants-chercheurs, étudiants, personnel technique. Okay. L'objectif, c'est quoi? C'est que la communauté ait conscience de ce qui se passe en matière de gouvernance d'Internet. L'Internet, maintenant, affecte toutes nos vies. Donc, c'est important qu'on ait conscience de cet aspect-là. Comment ce gouvernement-là est gouverné et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour influencer l'évolution de cette technologie-là. Ça va parler au fait d'un segment d'information qu'on connaît dans le milieu académique, on ne couvre pas. On ne parle pas de ça dans nos classes. Alors, on parle de choses techniques. Le réseau, les protocoles, la couche applicative, et ça s'arrête là. Mais on ne parle pas énormément de la gouvernance. La gouvernance, juste, on cite les organismes de gouvernance. Ça s'arrête là. Mais à mon avis, il y a d'autres aspects. Ce n'est pas uniquement ça. Aussi bien, Fahd, il va parler de la CAN. Et vous allez voir, il y a plein de ressources qui pourraient être utilisées par nos institutions pour couvrir ces aspects-là. Des plateformes d'accès à distance qui offrent une information d'une qualité technique excellente, avec un accès convivial, mais il vaudrait mieux de l'utiliser par notre communauté étudiantine ou une communauté également d'enseignants-chercheurs. Bon, donc ça c'est pour créer une meilleure synergie entre le ICANN et les établissements académiques en Tunisie. Et c'est ça, pour ça, on a commencé à organiser une série de workshops et à nous déplacer d'un campus à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé 7 workshops. Le 10e, c'est celui-là. Donc, le premier, c'était en 2016, juste à la suite de la signature de Réseau. Le deuxième, c'était également en 2016. Le troisième, en 2017. Donc, il y a 3 en 2017, 2 en 2016
et 2 en 2018, et celui-là, un troisième, il va y avoir un quatrième qui va être organisé à Sfax. Juste, on n'a pas fixé la date. Donc, le prochain va être à l'un des établissements de Sfax. Bon, c'est quelle photo? C'est celui de Tunis. Celui-là, c'était à Lénit, donc à côté. Et puis, on l'a fait à l'INSI, à Manouba. Et puis, on s'est déplacé à Sousse. On l'a organisé dans un hôtel, puisque c'est ouvert à tout le monde là-bas. Donc, de Kérouan, en Monastir et tout. Ici, on a invité Adiel Aplogan, qui est venu. C'est très, très réussi. Donc, puis, on s'est déplacé à Gabès. C'était également très bien organisé à Gabès. Et puis, on s'est déplacé à Jandouba. C'est assez loin également. Et puis, on est allé à l'INSAT, à côté de l'aéroport. Donc, c'est l'université de Carthage. Et on est allé à Kérouan. C'est aussi, c'est à peu près 140 kilos from here. Et maintenant, on est là. Et donc, le prochain va être à Sfax. Mais j'espère que ce n'est pas uniquement qu'est-ce qu'on dit dans ce workshop, mais surtout, c'est des liens et références qu'on donne. Et puis, toutes les présentations sont postées sur notre portail des événements. Donc, vous pouvez accéder à ces choses-là. Les présentations d'aujourd'hui, les anciennes présentations et plein de ressources pour l'ICANN. Donc, tout ce que j'ai à dire. Je vais passer la parole à Fahd pour parler de l'ICANN et son rôle à bien gouverner cette Internet-là, cette ressource critique pour l'humanité. Ok, Fahd. اوكي، صباح الخير جميعا. انا اسمي فهد باتينeh من الايكان. راح اتكلم باللغه العربيه طبعا. انا من الاردن، فلغتي العربيه بجوز ما تكون غريبه كثير عليكم. طبعا انا بشتغل مع الايكان. طبعا سعيد بتواجدي هون في تونس، وبشكر الدكتور حبيب على دعوته الكريمه واستضافته لورشه العمل الثاني. يتكلم عن المبادره اللي موجوده. اوكي، انا سعيد. الدكتور حبيب حكى عن المبادره المشتركه بين الايكان والCCK فيما يخص ورش العمل هاي، وطبعا هي اول مره انا بحضر ورشه العمل، فسعيد بتواجدي معكم. راح اعطي نبذه سريعه عن الايكان. طبعا هي ممكن تكون محاضره تفاعليه، فلو كان عندكم اسئله او اي استفسارات ممكن تطلبوا مني اتوقف وتسالوني. سؤال سريع، حدا سمع عن الايكان من قبل؟ ولا حدا؟ اوكي، ان شاء الله ممكن بعد المحاضره تعرفتوا اكثر عن الايكان وشغل الايكان. طيب، حدا بيعرف عن تاريخ الانترنت؟ لا، اللي بيعرف يرفع ايده عشان نساله. احكي. هو في كثير بيعرف ما يعرفوا يجيب. مين بيعرف؟ لا، بدنا حدا يحكي لنا. تفضل احكي لنا. الانترنت من اول يعني هي كانت مقتصره في امريكا بين الجامعات وبين وزاره الدفاع. تمام. من بعد
يعني من 1989 حسب ما اتذكر انه اصبح يتراسلوا بالشيء اف تي بي. وبعدها في 1990 اصبح يعني العموم. اي معلومات اخرى؟ طبعا هي بدايات الانترنت بدات فعليا في يعني ما بعد الحرب العالميه الثانيه يعني على وجه التحديد سنه 1924. هي فكره ربط الشبكات مع بعضها كان عباره عن مشروع صغير بتمويل صغير حصل في احد الجامعات في امريكا. طبعا يعني ممكن البعض بيعرف انه في امريكا بيصرفوا فلوس كثير على البحث والتطوير. واحيانا في مشاريع بيشتغلوا عليها وبيطوروها، في مشاريع ممكن يشتغلوا عليها شوي ويتركوها، وممكن ناس بعد عده سنوات يرجعوا يحاولوا يشتغلوا فيها. وفعليا النواه الاوليه لفكره ربط الشبكات بدات في العام 1924. طبعا الانترنت اللي احنا مش نعرفها اليوم يعني بدا العمل عليها بشكل مكثف في منتصف الستينات. طبعا هي كانت ردة فعل من الحكومة الأمريكية في هذاك الوقت، وكانت كردة فعل على سبوتنيك. حدا سمع بسبوتنيك؟ سبوتنيك هو القمر الصناعي اللي أطلقته روسيا إلى الفضاء الخارجي في الستينات. فكانت هاي صعقة بالنسبة لأمريكا إن روسيا متقدمة عليها علميا واستطاعوا أن يخرجوا إلى الفضاء الخارجي. فوزارة الدفاع عندهم قاموا بتمويل، يعني خصصوا مبلغ كبير من المال علشان يشتغلوا على منظومة تربط شبكات ببعضها. وكان الهدف الرئيسي فعليا من الانترنت بهذاك الوقت انها تكون منظومة دفاعية، يعني تستخدم في حالة المخاطر. طبعا ما احد توقع في هذاك الوقت انه الانترنت يعني تنتشر الانتشار اللي هو منتشر اليوم. طبعا هناك اقاويل اخرى وقصص اخرى تقول بان الانترنت اخترع في فرنسا، ويدعي عالم فرنسي اسمه لوي بويزون، ما بعرف اذا جد اسمه صح، يدعي بانه هو اللي اخترع الانترنت، والرجل ما زال يعيش ويقول بانه انا اللي اخترعت الانترنت وليست حكومه امريكا. هو ممكن كان يشتغل على مشروع او فكره ربط الشبكات بشكل سري، ويعني ما اخبر الاخرين انه هو شغال على مثل هيك مشروع. فهناك قصتان، يعني قصتين، يعني لكن القصه المنتشره فعليا هو ان الانترنت اخترعت في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا هناك شخصان اشتغلوا على بروتوكول اللي هو TCP/IP. بعتقد البعض منكم درس علوم حاسوب هون وبيعرف شو هو TCP/IP. مين بيعرف مين هم الشخصين اللي اشتغلوا على TCP/IP؟ مين الاخر؟ بوبكان. بالضبط، فينسر وبوب كان، هذول اسمين يعني لازم تعرفوهم. اشتغلوا على منظومه TCP/IP، ربطوا المختبر عندهم داخليا في جامعه كاليفورنيا في لوس أنجلوس. ويعني بعد هيك كان المشروع انهم يربطوا الجامعات في امريكا مع بعضها البعض من خلال شبكه. وطبعا هذا رسم توضيحي. كانت اول عمليه ربط تمت في 69، ربطوها مع بعض الجامعات اللي في الولايات المجاوره. وفي ال70 ربطوا ما بين الويست كوست، طبعا لوس أنجلوس هي موجوده في اقصى غرب امريكا، فربطوا مع MIT في اقصى شرق امريكا. وطبعا مع الزمن ربطوا مجموعه اكبر من الجامعات، ولهذا السبب يعني معروف انه الانترنت دخلت من خلال القطاع الاكاديمي في الكثير من البلدان. طبعا في تونس عندكم البروفيسور فاروق كمون، هو من ادخل الانترنت الى تونس فعليا سنه 90. طبعا هناك تضارب على من هي اول دوله عربيه ادخلت الانترنت لها، هل هي تونس او هل هي الكويت سنه 90 لما صارت الحرب بين الكويت والعراق. فهناك مقولتين مختلفتين، لكن يعني هي الانترنت كانت تونس من البلدان الاولى في الوطن العربي او حتى في افريقيا اللي دخل لها الانترنت. طبعا الدكتور فاروق كمون اللي بيعرفه هو اشتغل مع بروفيسور اسمه ليونيد كليرموت على جانب الهاردوير، فالسويتشز والراوترز وهاي المعدات كان الدكتور فاروق كمون في الايام الاولى يعني بيشتغل عليها. طبعا الشبكه اللي تم تصميمها في السبعينات يعني واللي تم من خلالها ربط مجموعه صغيره من الشبكات سميت بالارتنت Advanced Research Project Agency Network.
طبعا هذا يعني مجموعه من المحطات الزمنيه في عالم الانترنت. في ال 69 تم تاسيس شبكه اربانت. في ال 71 تم اختراع البريد الالكتروني، احنا كلنا عندنا ايميلز مضبوط. في ال 74 تم تصميم بروتوكول TCP/IP. في ال 85 شركه امريكا اونلاين تاسست، وحتى كان عندهم نظام بريد الكتروني اسمه يوجوت ميل. في ال 89 تم اختراع www وخوارزميه ال HTTP. في 93 تم اختراع اول متصفح انترنت اللي هو موزايك. حد استخدم الموزايك؟ يمكن انت دكتور حبيبي. انا ما استخدمته. في ال 94 تم اطلاق متصفح الانترنت نتسكيب نافيجيتر، انا استخدمته بصراحه. وبرضه في ال 94 انطلقت شركه ياهو كاول فهرسه المواقع الالكترونيه. مين بيعرف شو صار بياهو؟ هي شركه فيرايزن في امريكا اشترت شركه ياهو لانها يعني مشيت باتجاه الافلاس المالي. طبعا شركه جوجل استطاعت انها تطغى على سوق محركات البحث والخدمات الالكترونيه. في ال 95 متصفح الانترنت اكسبلورر تم 98 جوجل. حدا ما بيعرف جوجل؟ طبعا في 98 في نفس الحقبه الزمنيه تاسست هيئه الانترنت الاسماء والارقام المخصصه اللي هي الشركه اللي انا بشتغل فيها. طبعا هناك بعض الاشياء اللي حصلت بعد ال 98 مثلا فيسبوك في 2003، تويتر. مين تعرف متى تويتر بدا؟ 2005. وفي برضه بتوقع انستغرام بدات في 2008 او انستغرام. فيعني في مجموعه من المحطات. الآن مقدمة سريعة عن الآيكان. طبعا من اسمنا هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام، فجانب من عملنا هو في الأسماء، والأسماء فعليا هي أسماء النطاقات. يعني أنتم الجامعة عندكم هنا والكلية عندكم اسم نطاق، جوجل مثلا عندهم google.com، آيكان مثلا ICANN.org، فهي أسماء النطاقات. الشق الآخر اللي هو عناوين الإنترنت. مين بيعرف إيش أنواع عناوين الإنترنت أو الIP addresses؟ IPv4 وايش الثاني؟ 6 بالضبط. ففي عندنا IPv4 وIPv6. طبعا هناك شق اخر في عمل الايكان اللي هو ما يسمى بالبروتوكولز او الخوارزميات. يعني البروتوكولز ببساطه هي خوارزميات تساعد على التواصل على اختلاف الاجهزه. يعني مثال على ذلك ممكن انا استخدم موزيلا فايرفوكس وشخص اخر يستخدم جوجل كروم كمتصفح للانترنت، لكن في النهايه المتصفحين يعني بوصلوا لمواقع الكترونيه وبيستطيعوا انهم يجلبوا المعلومات اللي موجوده على هاي المواقع. فباختلاف المنصات يعني نستطيع الخوارزميات تساعد على ايجاد يعني منصه للتواصل على اختلاف يعني هاي المنصات. طبعا هناك الايكان لما تاسست في 98 كان لها يعني دور رئيسي في تشجيع المنافسه في عالم اسماء النطاقات وبناء السياسات برضه الخاصه باسماء النطاقات. طبعا يعني تجدر حدا بيسمع جودادي OVH، هاي عباره عن شركات بتبيع اسماء النطاقات، هم يسموا ريجسترارز. فقبل الايكان كانت هناك شركه واحده بتبيع اسماء النطاقات كان اسمها نتورك سوليوشنز. ونتورك سوليوشنز في هذاك الوقت كانت تبيع الدوت كوم دومين نيم ب $40. احنا اليوم طبعا بنحكي عن دومينات ب $2 و $3. فلما بتتحدث في التسعينات $40 كان مبلغ كبير. فلكسر خلينا نحكي الهيمنه اللي سيطرت عليها نتورك سوليوشنز في عالم النطاقات، كانت احد المهام الاوليه للايكان هو ايجاد بيئه تنافسيه في اسماء النطاقات. فطبعا تاسس عدد كبير من الشركات التي تعمل في مجال بيع اسماء النطاقات، استضافه المواقع، استضافه البريد الالكتروني والى اخره. طبعا الايكان لها عده 5 مكاتب رئيسيه حول العالم. احنا طبعا مقرنا الرسمي في لوس انجلوس في كاليفورنيا، والسبب في ذلك انه على مر التاريخ يعني اغلب مبادرات الانترنت انطلقت من كاليفورنيا. يعني TCP/IP اخترع في كاليفورنيا، الاربانت كاليفورنيا،
مثلا حتى الشغل اللي اشتغل عليه بروفيسور كلينرا برضه كانت في كاليفورنيا. فكاليفورنيا معروفه بان المكان اللي يعني اخترع فيها جانب كبير من الانترنت. طبعا لنا ايضا مكاتب في اسطنبول، على الرغم من انه الايكان يعني بسبب طبعا انه الايكان متواجده في امريكا ومسجله تحت القوانين الامريكيه، لكن هي في النهايه تخدم مجتمع الانترنت العالمي، وبالتالي ارتعينا ضمن سياسه الانتشار الخاصه بالايكان انه يكون لنا مكاتب في اماكن مختلفه حول العالم حتى نستطيع ان نقدم خدماتنا يعني على مدار الساعه. طبعا ايضا عندنا مكاتب صغيره يعني في واشنطن دي سي وجنيفا وبكين وسيول وحتى نيروبي. طبعا موقعنا الالكتروني icon.org. طبعا احنا الايكان منظمه غير ربحيه، يعني الجزء الاكبر من موازنتنا ياتي من رسوم صغيره نضعها على كل اسم دومين. يعني لو انت تشتري domain.com او .net او الى اخره، هناك 25 سنت امريكي من كل اسم نطاق ياتي لموازنه الايكان. طبعا الايكان يعني منظمه يعني تستخدم منظومه في بناء سياسات يعني فريده من نوعها، يعني لن تجدها في اي مكان اخر. طبعا منظومه بناء السياسات قائمه على ما يسمى بمبدا تعدد اصحاب المصلحه، او بالانجليزي المالتي ستيك هولدر موديل. بمعنى اخر، كل من له مصلحه في عالم اسماء النطاقات سواء بشكل مباشر او غير مباشر يستطيع ان يكون جزء من منظومه الايكان. فلما ننظر للرسم التوضيحي هون مثلا نجد مستخدمي الانترنت جزء من منظومه الايكان، المجتمع المدني، الشركات الخاصه باسماء النطاقات والاستضافه، هناك القطاع التقني، الشركات الخاصه، حتى الحكومات، والقطاع الاكاديمي اللي هو انتم جزء منه، يعني يمكن يكون لكم دور كبير في منظومه الايكان. هذول المجتمعين ياتوا الى الايكان، بيحضروا اجتماعات الايكان، بيكونوا جزء من فرق العمل المختلفه اللي موجوده في الايكان، وبيشتغلوا معا على بناء سياسات يعني تكون شامله قدر المستطاع في اي جزئيه من جزئيات صناعه اسماء النطاقات. المشاركه مش لازم حضوريه. نعم، المشاركه ممكن. طبعا ايكان يعني عمل الايكان على مدار السنه 365 يوم. الايكان تعقد 3 اجتماعات سنويه، يعني بمجموعهم عباره عن 17 يوم، ففعليا 17 يوم بيكون مجتمع الايكان متواجد في مكان معين من العالم بيشتغلوا على امور السياسات. لكن بخلاف ذلك يعني مجتمع الايكان عمله بيتم اغلبه عبر القوائم البريديه وعبر مكالمات هاتفيه. طبعا بعض مجموعات العمل يعقدون اجتماعات استثنائيه بين الحين والاخر، لكن الفكره الرئيسيه هون انه يعني الجزء الاكبر من الوقت يتم قضاؤه في العمل، يعني اما عبر القوائم البريديه او حتى المكالمات المختلفه. طبعا داخل منظومه الايكان نؤمن بانه ليس كل شخص مهتم بكل شيء في الايكان. طبعا الايكان اليوم منظمه كبيره، يعني تمتلك 400 موظف. هناك مجتمع الايكان الذي يتكون من الالاف من المتطوعين حول العالم بيشتغلوا على السياسات مختلفه، لكن مش كل واحد مهتم بجميع سياسات الايكان، وبالتالي بيتم تقسيم عمل الايكان على ما يسمى بالمنظمات الداعمه واللجان الاستشاريه. طبعا هناك في الايكان 3 منظمات داعمه و4 لجان استشاريه. طبعا الفرق بين المنظمات الداعمه واللجان الاستشاريه هي انه المنظمه الداعمه تساهم بشكل مباشر في صناعه السياسات، لكن اللجان الاستشاريه من اسمها هي تقدم المشوره في اي سياسه. طبعا هذا لا يعني بانهم ما بيكونوا جزء من عمليه بناء السياسات من المراحل الاولى، هم بيكونوا يعني جزء من عمليه بناء السياسات، لكن في نهايه المطاف دورهم استشاري اكثر. هناك طبعا احد المنظمات الداعمه تسمى المنظمه الداعمه للعناوين. لما نتكلم عن عناوين نتكلم عن عناوين الانترنت او الاي بي ادرس، سواء كان الاصدار الرابع او الاصدار السادس. هناك ايضا منظمه داعمه خاصه برموز اسماء البلدان. مين بيعرف ايش الرمز الثنائي لتونس؟ تي ان بالضبط. فمثلا دوت تي ان اللي هم جماعه اي تي اي لهم مشاركات في المنظمه الداعمه لاسماء رموز البلدان.
هم نقطة تونس. ايوه بالضبط، عندهم دوت تي ان وعندهم دوت تونس. هناك ايضا المنظمه الداعمه للاسماء العامه. لما نتكلم عن الاسماء العامه في عالم اسماء النطاقات نتكلم عن .com .net .org. هناك طبعا ايضا مسميات جديده اليوم، يعني ممكن الكثير منا ما سمع عنها. حدا سمع مثلا بدوت باريس او دوت باريس او دوت لندن او حتى دوت جوتشي دوت بي ام دبليو بالضبط دوت سبا دوت انفو. هو كان من الاسماء القديمه فعليا. يعني الفكره حتى في يعني اسماء مدن، اسماء مناطق جغرافيه. فالفكره هون انه هاي المنظمه هي المعنيه بالعمل على السياسات يعني، وجزء من عملها هي بناء السياسات الخاصه بالاسماء الجديده او نطاقات المستوى العالي الجديده. هناك ايضا 4 لجان استشاريه كما يعني ذكرت. هناك اللجنه الاستشاريه للمستخدمين او ما يسمى بالايلاك. اخونا هنا تيجاني بالجمعه هو جزء من الايلاك وهو عضو فعال، يعني ممكن بعد الحين نتكلم شوي عن شغل الايلاك. هناك ايضا اللجنه الاستشاريه للحكومات. تونس يعني بدات تشارك بشكل فعال اكثر في اعمال اللجنه الاستشاريه للحكومات. هناك ايضا اللجنه الاستشاريه لمنظومه خوادم الجذر. حدا بيعرف ايش خوادم الجذر؟ روت سيرفر. هي الروت سيرفر او خوادم الجذر يعني هو ممكن تشوفوه على انه زي كتيب التليفون. لما انت ممكن في الماضي لما كان عندنا فقط خطوط الهاتف الثابته في المنازل او حتى في المكاتب، لحتى تحصل رقم تليفون شخص معين كان في شيء بيسموه يلو بيجز. انا ما بعرف شو بتسموه هون في تونس. ايش هو؟ اوكي، يعني تفتح الكتيب اسم الشخص رقم تليفونه. فمنظومه خوادم الجذر هي شبيهه، هي مجموعه من الخوادم يكون محطوط فيها انه مثلا الموقع الالكتروني google.com لنفرض ايش الاي بي ادرس تاعه، او وين ممكن انت تروح لحتى تحصل معلومات اكثر عن google.com او icann.org والى اخره. طبعا هناك لجنه استشاريه خاصه بالامن والاستقرار اسمها Security and Stability Advisory Committee. طبعا مجموعه من المتطوعين والخبراء في مجال امن المعلومات او حتى الامن السيبراني، يعني بيشتغلوا على مجموعه من النصائح التي تخص منظومه اسماء النطاقات. يعني من المواضيع الحديثه اللي اشتغلوا عليها، تعرفوا الايموجيز اللي بنستخدمها في التليفون، وحتى في فيلم اسمه ذا ايموجي موفي. فمثلا واحده من الاشياء اللي كتبوا فيها استخدام الايموجيز في اسماء النطاقات، هل هي امنه مش امنه؟ مثلا بنظر الامور لها علاقه بدور مثلا انترنت الاشياء او الانترنت اوف ثينجز على اسماء النطاقات، او حتى المدن الذكيه على اسماء النطاقات، او حتى الذكاء الاصطناعي اللي هو الارتفيشال انتليجنس. فهذه الامور اللي برضه هم بيتطرقوا لها. طبعا هذا الهيكل الاداري لهيئه الايكان وهو فعليا مجلس الاداره. طبعا مجلس الاداره يتكون من 17 ممثل. طبعا البعض منهم له صلاحيات تصويتيه، والبعض الاخر ليس له اي صلاحيات في التصويت. طبعا لن ادخل في متاهات الهيكل الاداري للايكان، لكن مثلا مديرنا التنفيذي هو احد اعضاء مجلس الاداره في الايكان. طبعا هذا رسم توضيحي لكيف ان مجتمع الايكان يتفاعل مع بعض البعض في بناء السياسات. يعني كما قلنا مسبقا، عمليه بناء السياسات تتم من اطراف مختلفه من اصحاب المصلحه، مثل القطاع الخاص، الحكومات، شركات اسماء النطاقات، القطاع الاكاديمي، القطاع التقني. فهون في الرسمه هاي بتشوفوا انه الكل يعني بيجي من القطاع اللي هو يمثله حتى يكون جزء فاعل في منظومه بناء السياسات. طبعا هناك عمليه بناء السياسات تتم من خلال فرق عمل، فبيجوا اعضاء فريق العمل وبيجتمعوا مع بعض وبيتحدثوا، وممثل كل صاحب مصلحه يعني بضل يروح ويجي على المجموعه تاعته لحتى يعطيهم اخر المستجدات في عمل فريق العمل هذا، وايش ممكن يكون في عندهم خلينا نحكي اراء ممكن يغذوها في عمل فريق العمل، مجموعه العمل الخاصه بالسياسه هاي. المشاركه في عمل الايكان طبعا مفتوح للجميع، يعني بمعنى اخر اي واحد يشعر بانه عنده الوقت انه يساهم
في عمل الايكان يعني ممكن يجي ويشتغل يكون جزء من مجتمع الايكان. يعني من الفئات التي يعني شفنا تواجد اكبر لها في الفتره الماضيه اللي هم المجتمع المدني. يعني المجتمع المدني في الايكان ارتأوا بان هناك بعض الامور في عالم البطاقات تؤثر على عملهم، زي مثلا الخصوصيه، لانه عاده اي اسم نطاق بتسجله مثلا بيكون في قاعده بيانات عالميه تقدر انت تستخدمها لحتى تشوف اسم النطاق الفلاني مين اللي مسجله، او من خلال اي جهه مسجله، يعني ممكن تحصل معلومات كثيره. فهذا موضوع الان يعني حساس، وفي طبعا في الاتحاد الاوروبي الان منظومه يعني سيتم تطبيقها في 25 مايو اللي هو الشهر القادم. فالمجتمع المدني مثلا جزء فاعل في هذا المجال. ممكن انت تكون شخص عندك فكره معينه وحاب تطرحها في عالم اسماء النطاقات، فممكن انت يعني تساهم في عمل الايكان. يعني مؤخرا بنحاول نبحث عن وسائل وسبل نخلي يعني الطلبه في القطاع الاكاديمي يشتغلوا في مشاريع تقنيه، خلينا نحكي في عالم اسماء النطاقات. طبعا لسه المحاولات يعني في بداياتها، لكن ممكن لما تتطور الامور دكتور ممكن نتكلم معك يعني نشوف انه هل في طلاب مثلا ممكن يشتغلوا مشاريع في هذا السياق. طبعا نعقد في الايكان 3 اجتماعات سنويه حول العالم. كان الاجتماع السابق في جزيره بورتوريكو في امريكا. الاجتماع القادم راح يكون في كندا. طبعا في الماضي قبل 10 سنوات او 12 سنه يعني وردتنا يعني بعض الحالات ان هناك ناس مهتمين بعمل الايكان ويرغبون في انهم يحضروا اجتماع ايكان حتى يعرفوا ايش العمل اللي بيتم داخل مجتمع الايكان، لكن لا يجدون الوسيله الماليه لحضور اجتماع الايكان. في عندنا برنامج زماله فيلوشيب بروجرام، هو برنامج يغطي تكاليف سفر الشخص لحضور اجتماع الايكان بشكل فعلي. طبعا هذا الموقع الالكتروني للي مهتم بهذا البرنامج. طبعا احنا اجتماعنا في اخر السنه في نوفمبر راح يكون في مدينه برشلونه. وبرنامج الزمان الان متاح ومفتوح لمن يريد ان يتقدم. فاذا كنتم مهتمين ممكن تدخلوا على الموقع هذا تلاقوا الابلكيشن فورم وممكن تقدموا على هذا البرنامج. طبعا هو برنامج ذو تنافسيه عاليه، يعني اذكر في بورتوريكو وردنا حوالي 500 طلب وفي الاخير تم اختيار 50 شخص او 50 مرشح. فالتنافسيه على هذا البرنامج عالي جدا، وطبيعه الطلب اللي الشخص لازم يقدمه لازم يكون يعني على مستوى عالي حتى يتم قبوله. عندنا برنامج اخر ايضا يسمى برنامج الجيل القادم في الايكان. الهدف من هذا البرنامج طبعا عالم الايكان عالم كبير وهو متاهه، يعني حتى في برنامج الزماله احيانا البعض يشعر بانه تائه في عالم الايكان، وخصوصا اذا كان اول اجتماع له. فهناك برنامج اخر اللي هو الجيل القادم، يعني هذا يحدث طبعا الى جذب طلبه من القطاع الاكاديمي حتى يحضروا اجتماعات يعني خاصه فيهم على مدار اسبوع كامل. طبعا المختلف في هذا البرنامج مقارنه ببرنامج الزماله انه اجتماع يعني هذا البرنامج بيختار مرشحين من نفس القاره اللي يعقد فيها اجتماع الايكان. يعني مثلا اجتماع الايكان القادم راح يكون في بنما في امريكا اللاتينيه، وبالتالي من ترشح لهذا البرنامج هم فعليا اناس او مرشحين من امريكا اللاتينيه. احد الاجتماعات المستقبليه في افريقيا ممكن انتم كتلاميذ تقدموا على هذا البرنامج حتى تكونوا جزء من النخبه المختاره. اخيرا وليس اخرا هناك منصه للتعليم عن بعد في الايكان اسمها ايكان ليرن. هذا الرابط الالكتروني الخاص فيه learn.ican.org. هناك مجموعه من الدورات التدريبيه على هذه المنصه موجوده في عدد من اللغات، لكن اكثر الدورات في الوقت الراهن هي باللغه الانجليزيه. طبعا ما يميز هذه المنصه انها هي مجانيه طبعا ومتاحه لاي شخص، فقط مطلوب منك تروح على الموقع تفتح حساب على الموقع يعني تاخذ الدوره التدريبيه اللي انت حاب يعني تتعلم في هذا المجال اكثر. طبعا موضوع اخر، هاي منصه تسمى كراود سورسنج، يعني بمعنى اخر اي شخص يجد بنفسه خبره انه يستطيع يكتب دوره تدريبيه بلغه معينه
بامكانك تساهم بدوره تدريبيه ويتم نشرها على هاي المنصه. طبعا ضمن الشروط والاحكام اللي يعني وضعوها زملائي لنشر مثل هيك دورات تدريبيه. فبقترح عليكم يعني بنصحكم انكم تاخذوا دورات، واذا شعرتوا بان عندكم الامكانيه في بناء دوره يعني برضه نشجعكم على هذا الشيء. شكرا على استماعكم. ما بعرف اذا تعديت وقتي ولا لا، لكن هذا ما كان في جعبتي. اذا كان عندكم اي اسئله انا موجود خلال الورشه كامله. شكرا. سؤال؟ ربح ايش؟ اوكي شوف انا بحكي لك في عالم اسماء النطاقات ليس من الايكان. الان ممكن انت تفتح بزنس تبيع دومينات، تعمل استضافه. يعني انا بعرف شخص صديق لي بدا شركته من غرفته في بيته، وبعدين في الاخير استطاع يحصل شويه فلوس. هذا الحكي في الامارات. فحصل شويه فلوس من الحكومه الاماراتيه ليفتح مكتب صغير، والان هو في طور انه يبني البزنس تاعه. طبعا يعني لازم كنا نتفق على شغله او نفهم شغله. الربح من اسماء النطاق، من اسم النطاق، يعني ربح بسيط جدا. يعني عاده انت ما بتشتري اسم نطاق لمجرد انه فقط تتركه كاسم نطاق، انت بتشتري اسم نطاق حتى تستضيف عليه موقع الكتروني، بريد الكتروني، ممكن يكون عندك خدمات اخرى ايضا. ففعليا الربح من اسم النطاق شيء رمزي، لكن فعليا هو اسم النطاق هو الشيء المهم. يعني احنا كنا بنعرف كيف نكتب google.com صح؟ لكن اتحدى اذا في حدا يتذكر ايش هو الاي بي ادرس الخاص بجوجل.com. فاحنا فعليا نجد سهوله في استخدام اسماء النطاقات. الان هناك جانب اخر في اسماء النطاقات اللي هو اسماء النطاقات المميزه. النطاقات يعني البعض يشبهها بقطع الارض، قطعه الارض، انت بتشتري قطعه ارض اليوم تتركها بعد 50 سنه ممكن تبيعها ب10 اضعاف سعرها. طبعا هناك اسماء نطاقات تم بيعها بمبالغ خياليه. يعني هناك مثلا اخر اسم نطاق تم بيعه مؤخرا قبل سنتين 360.com تم بيعه ب 36 مليون دولار. في سيلفي ستيكس، احنا كنا بنعرف السيلفي ستيكس صح؟ سيلفي ستيكس.com بيع قبل سنه او سنتين ب 21,000 دولار. فهذا بزنس برضه البعض ممكن. انا قبل تقريبا 4 سنوات ونص بعت اسم ب 2000 دولار انا شخصيا، يعني كلفني 10 دولار بعته ب 2000 دولار. فهذا بزنس برضه ممكن تشتغلوا فيه. يعني يعني نعم هناك ربح، لكن ليس مباشره على مهاراتك انت على الانترنت. اي اسئله اخرى؟ الايكان ما هي تجاريه. نعم هي الايكان منظمه غير ربحيه، وكما سلفت الذكر يعني ارباحنا تاتي من انه كل اسم نطاق عام يتم بيعه نحصل على 25 سنت. هناك في العالم حوالي 280 مليون اسم نطاق مسجل تحت الاسماء العامه زي .com و.net و.org. فاحنا نحصل ربع دولار على كل واحده. طبعا اسماء البلدان لا نتقاضى منها اي كرش، يعني ما بناخذ اي فلوس من ATI وهكذا. شكرا. تفضل. ايش هو؟ اوكي GoDaddy يسمى مسجل نطاقات معتمد. الان اي شركه ترغب في انها تشتري اسماء نطاقات مباشره من الشركه المشغله لاسم النطاق العضوي يجب ان يكون بائع نطاقات معتمد. وهناك اتفاقيه بين هؤلاء وبين الايكان، هناك شروط لبيع اسماء النطاقات. فالعلاقه بين ايكان وجودادي ان هناك اتفاق او اتفاقيه موقعه. هناك طبعا مجموعه من الاحكام والشروط التي يجب ان تطبقها الجودادي في بيع اسماء النطاقات. نعم هي شركه خاصه، جودادي. تفضل. جودادي هو ريجستر، يعني هو ماهوش مسجل، هو قال مسجل مش مسجل، هو بائع اسماء النطاق. هم مسجلات اسم العربي يعني. فهمت. هو بالضبط كما التي الان هي بائع نطاقات معتمد الى ايكان، وهو بائع نطاقات معتمد الى ايكان. الفرق هو في الفوليوم بتاع البزنس تبعه.
اكبر ريجستر في العالم هو بلادي، والاتي معناها زياده. نتكلم فيه اكثر ممكن على البريك. اوكي بارك الله فيك. We'll move on to our main presentation on the cybersecurity aspect. David, basically on All right, I'll be happy to. I'll give you 45 minutes. Yeah, I'll try to find 45 minutes. So you have 45 minutes and then we go for the question. All right, great. Good morning. Can you all hear me in the back? So I don't have to use a microphone, or do I need the mic? You need the mic? Okay. All right. All right. Is this better? Yes. Well, good morning, and thank you so much for inviting me to come and speak with you today. My name is David Piscetello. I'm the Vice President of Security at ICANN. If you followed Fahd's presentation about all the things that ICANN does, what I do didn't appear. My team is a very unusual security team in there. We work more with cyber investigators, either in the private sector or in governments, law enforcement, at a national level, to collaborate to try to mitigate cyber crimes. And so we have a very different kind of job. Our job is very much like law enforcement. It can be 24 hours a day, 7 days a week, because we participate in daily activities to try to stop criminal activities as part of a collaboration that I'll explain and talk about in a few minutes. It was also very interesting to see Fahd's slides of the pictures of the early ARPANET, because I was actually on the military network in 1980. And I was using a 300 bit per second modem with this gigantic monitor, and it was a marvel to us, because we had mail, and we had telnet, and we had file transfer. And so I've had the amazing opportunity in my career to see us make the internet such a vibrant, wonderful place. And sadly, we've also made the internet a really, really dangerous place, because all the things that make the internet attractive to us attract criminal elements. So we're going to talk about a number of different things. Some of them are going to be technical. Some of them are going to be actually focused more on policy and legislation and collaboration, to try to understand how we can move to a better world where we can actually eliminate crime and level the playing field, so to speak, between criminal actors and legitimate actors. So I want to give a context to set the stage here. When I talk about cyber attacks, I always talk in the context of risk management, and a cyber attack is actually an execution of a cyber threat. So there are things in the world that threaten us. If they don't happen, they're only a threat. If they happen, they're an attack.
And a cyber attack is simply an online or digitally mediated attack against some digital or physical world asset. And so in this particular picture, what we're illustrating is the effects of a denial of service attack. Are you all familiar with the denial of service attack? Yes. So, and in this particular case, the denial of service attack is what's called distributed and amplified. And the distributed nature of the attack makes it possible for a criminal actor to bring thousands of computers into an attack role by the use of what's called a botnet. And we're going to talk more about botnets in a moment. The amplification comes from being able to ask a server in the internet to forward information to a target. And by asking a small question, you can evoke a very, very large answer. So I can go and send a 100-byte packet asking for a response. The response can be 4,000 bytes. And by sending that 4,000 bytes to the target from tens of thousands of computers, what I'm doing is called a volumetric attack. I'm sending a huge amount of information at one target from many, many sources, which means that he can't easily block them. These are the kinds of attacks that are pervasive today. In fact, there are places you can go on the internet where there are cloud services to buy denial of service. So for $200, I can go and I can attack someone, by going to a cloud and entering my target and paying my fee in Bitcoin. I wanted to sort of set a broad cyber threat landscape, the landscape that we have to contend with every day. These are the threats that individuals, whether you're working or whether you're at home with your family or your friends, these are the kinds of attacks that we face on a daily basis, and that my team and others collaborate to try to either prevent from being delivered to you or eliminate the perpetrator by apprehending him and bringing him to justice. The kinds of attacks that we see most often today, and the ones that are most financially harmful, are ransomware attacks. Ransomware attacks infect your computer, and they put your computer at ransom. If you want your computer back, you have to pay a fine. Spear phishing is an evolution of phishing, which is a financial fraud attack. But instead of going out and trying to find anyone who would click on a link, what you do is you actually do some homework as a criminal. You find someone who actually is wealthy or is a CEO of an organization, and you attack that individual. Business email compromise is a variation of spear phishing. Business email compromise is an attack where the criminal interposes himself between a buyer and a seller, and he changes the conversation so that eventually a payment is made, but the payment is not made to the seller, the payment is made to the criminal. You're probably familiar with malware infections. I'm sure everyone has been infected at least once. And if you haven't, you will be. No one is safe. And the common malware infections today are banking trojans, software that actually tries to exploit a particular bank. Keylogging, which is a way to extract data or credentials. And data exfiltration. Exfiltration is simply a word meaning taking information out of a local machine and transmitting it or porting it out to one of the criminal's machines. How many of you have heard the term doxing? Doxing is a term that we use today to describe social media engineering. So, are you all familiar with social engineering? This is manipulation, right? One of the things that you have to pay attention to, and I'm sure most of you are on Facebook or some other social media, is that people may follow you, and they may not follow you for the purposes you expect. What they may be doing is trying to understand who you work for, what you do, what role you play in that organization. They'll friend you, they'll learn your interests, and eventually what they hope to do is have a side conversation with you where they might be able to learn something that you would not want to share with your company. Once they learn that, they will turn around and not be your friend anymore, they will threaten you. And one of the things they may threaten you to do is expose you unless you share some information about your company that's confidential.
And so doxing, it's not very funny. It's not done for fun anymore. It's mostly done for some sort of recruitment into either espionage or commercial espionage. Those are the kinds of attacks that individuals are concerned about. Governments or large organizations are also concerned about the same thing. If you have followed any of the past year and a half of American political chaos, you know that email compromise, is something that now every government official in the United States is sensitive to. Exfiltration or disclosure of sensitive documents, election documents, pre-election documents, legislation that was pending that would embarrass some legislator in the U.S., a congressman or a senator, for example. These are the things that governments now have to pay very close attention to. And they're probably, here and elsewhere, there is a large concern, and it's a very grave one, to try to understand and thwart terrorist radicalization and recruitment. So let me give you an idea of how the landscape is changing, because I think it's very, very interesting how accelerated the criminals are and how fast they can change. Just a few years ago, we had denial of service attacks that were in the ranges of 50 to 100 megabits per second, and they were thought to be significant. We're now approaching 800, 900 gigabits per second in the volume of a DDoS attack. And as I mentioned earlier, you can get, we talked about spear phishing and business email compromise as being evolutions to the phishing attacks. Malware is nothing like it was when I first started investigating viruses in the 1990s. Malware is now ransomware. Significant use of sophisticated technologies like encryption. Use of very, very powerful encryption. Weaponized malware. Weaponized malware is actually destructive, okay? It is just like dropping a bomb in a network. You can destroy most of the local assets. There's also more and more talent among the people who are writing malware to create what's called ghostware. Most malware leaves evidence of its existence or presence that help us remove it. Malware today has evolved to the point where it occupies RAM, does what it needs to, and goes away. It erases itself. So these are very, very scary things for us to face and try to attack. We're no longer only worried about attacks on laptops and devices, but the evolution has now gone to attack all the Internet of Things devices in your home. I don't know how many of you may have experimented with using smart home technology, turning your heat on and off, turning your lights on and off, smart automobiles. All of these things are now attacked targets. One of the most scary parts of attacking the Internet of Things is attacking medical devices, especially devices that are embedded in human beings, because they put human beings at the risk of life. If somebody can go and compromise my heart device, then I can easily die. Is everyone familiar with the term jailbreaking? Jailbreaking has to do with going to a phone and breaking into the phone in a manner so that you can use it on any carrier, anywhere, instead of just the carrier that gave you the phone. We now have jailbreaking clouds where people can go and they can manipulate the cloud access so that they can access other aspects of the cloud they should not. We talked about blended threats. This is basically a kind of land and expand. You take the attack lands on one computer, and it tries all sorts of different other techniques to find other computers. Printer sharing, device sharing, different protocols that are used to connect laptops to tablets, AirPlay. All these things that are convenient for us are also often very easy to break into because they don't use strong authentication, they don't use encryption. And then everyone focuses on trying to have a long and strong and complex password. Right? It doesn't matter anymore because the passwords on an individual computer are nowhere near as valuable
as breaking into Yahoo or breaking into eBay and getting their entire password database. So these are the kinds of things that we have to worry about, today. So summing up that whole expansion, what's happened? Well, the attack surface, how many square miles of attack there is, has expanded. Okay. The attackers are actually now spending money and they're spending time to acquire intelligence, just like we are. So just as we investigate them, they are investigating their targets. And what the past 15 years has shown us is that they will continue to innovate. And they'll continue to think about ways to commoditize what they do. Despite all this change, the one thing about criminal activity is that the same context for criminal activity that exists in the real world, in the physical world, is the context for crime in the digital world. Okay? If you talk to law enforcement or a police officer and they're doing an investigation, what do they look for? Means, motive, and opportunity. Right? Well, the means break down into three. You have to have the financial means to conduct the attack. You have to have the technological means or the intelligence to actually conduct the attack. And you have to have the talent or the people that you can put in place to plan and act on a particular target. What are the motives? Primarily today, the motives are political aim, business aim, and financial gain. Notoriety is out there, but it's not as harmful, and so I just mentioned it. The ones that we focus on primarily are financial gain. And as I mentioned, the internet is really the digital mediation battlefield. This is where the criminals, criminals can intersect with the victims, and it's where the investigators intersect with the criminals. Some people think that technology and talent are important, that attackers are all sophisticated. They're all these brilliant 13-year-olds in their basement with 25 computers and 30 monitors, and they've tapped into some fiber and they have gigabits per second into their home. The fact of the matter is that half the people who are conducting attacks are buying them online. Okay. They're going to either darknet or social media marketplaces, and they're buying exploited goods, or they're buying tools and talent, to actually go and conduct the criminal activity. They're very cheap. There's also financing available. As frightening as that may sound, many governments hire people to go and find exploits or find vulnerabilities and write what are called exploit kits for specific operating systems, specific applications. Often what they're looking for is a way to go and do surveillance against other nation states or against parties they perceive to be a threat to their own government. What's the primary motive? The primary motive is financial gain. How do I actually earn a living as a criminal? I perpetrate a fraud. Okay. I coerce people. I go and I sell an exploit kit to a government. I facilitate some sort of subterfuge. Election tampering is a very, very good example of facilitating subterfuge. Or I sell information that I've actually accumulated by tracking or profiling particular people. So if you remember, I talked about doxing earlier. Doxing information that I collect is worth something to someone. Okay. The other motives, hacktivism, notoriety, vendetta, these are the kinds of motives that will never disappear, but they haven't reached the level of threat that the financial motives do today. One of the truly sad things about the talent that exists in the criminal world is that they are becoming businessmen. They're becoming CEOs. What they do now is they no longer sell phishing kits on the darknet. They publish them for free on Facebook pages. And so if you go and you search for search Google for Facebook at the Facebook site, you will find a number of different phishing apps that you can run or you can install or target people for every single device that you might use, be it Android, iPhone, laptop,
Doesn't matter. Not only do they actually give away the software, but they create YouTubes to explain to people how to use their software. Now, where do they make their money? They make their money because most of the people who buy these, who download this software are not programmers. And so somewhere in the phishing kit, they actually include a script that when the phishing kit is actually used and when they actually compromise the victim or convince the victim to disclosing the credentials, those credentials will go to the person who is running the phishing attack. They'll also go to the person who, wrote the software. So what is this? This is amplification. I give this away to 1,000 people. They go and they each get the credentials of 100 people, and now I get 1 million or 100,000 credentials without doing any work whatsoever. And what do I do with those credentials? I sell them online. I sell them in the darknet. The only difference between physical crime, physical financial fraud, and digital financial fraud is the increased landscape. The internet expands the opportunity exponentially. Where I used to have, if I wanted to rob a bank, or I wanted to rob an individual, I used to need to confront him or enter the bank. I don't have to do that anymore. I can do it from any country in the world. I can do it from while I'm having my coffee in the morning. Right? And these are the kinds of things that make it so pernicious and so easy. The next part of this talk, I want to focus on how the attacks are perpetrated and give you an idea of the timelines for attacks, because it sets up what we're going to talk about in a moment. But let's talk about a typical email-delivered attack. This is an attack where, for example, malware is installed on your computer. You're sitting at your computer and, well, maybe you're all much smarter than the average victim. Some person who is a potential victim is going to receive a spam email with a malicious attachment, and the attachment might be a Word document. And the Word document and the message says, it's from my CEO, or purportedly from my CEO, and it says, please review this document immediately. And what do? Because I'm a good soldier, a good employee, I open the attachment. By opening the attachment, I'm actually not opening a Word document. I'm opening up, a malicious executable. The malicious executable is called a dropper file. The dropper file self-installs on your computer. Once it installs on your computer, it has what's called the basic botnet software. And the first thing it's going to do is it's going to try to contact a command and control computer. That command and control computer is going to enroll this botnet, and he's going to say, now that I have you enrolled, just wait, I'm going to put you to work later with more software. And so at some point in time, he will actually lease that software or that infected computer to someone else, and that person will say, I'd like to run a phishing attack, or I'd like to run a denial of service attack. The command and control will then send down the executable software to do a denial of service attack, or the executable software to send email, and whatever the phishing attack might look like. And this is the way you take hundreds of thousands of computers and you instruct them to attack or conduct a particular kind of campaign. What kinds of attacks will ensue? Account theft through keylogging. Okay. Botnet enrollment, we talked about. Data theft, or the data exfiltration. Ransomware, denial of service. So it's like downloading a Swiss Army knife. Once you've got the botnet infection in a computer, you can put it to many, many purposes. A ransomware attack is a really good example of taking that first kind of attack and raising the level of sophistication. When a ransomware attack occurs, again, it might be delivered by URL that you innocently and downloading a virus, or through an email attachment. Again, a dropper file self-installs, but in this particular case, that dropper file actually goes and encrypts your either specific files or your entire hard drive, and doesn't share the key with you. So you have no way to decrypt.
and you have no way to actually use your computer anymore except the way that the criminal intends. And what he will do is he'll actually post some notice saying, your computer has been seized. Often they try to impersonate law enforcement, and they'll say, your computer has been seized by the Tunisian police for tax evasion. And so you must pay a fine of 20,000 Tunisian dinars before we will give you back your computer. And if you don't pay it within 12 hours, we're going to destroy your data. Okay. So these are really, really scary attacks, especially for unsophisticated people. They're also very dangerous attacks for people who are trying to do business and are suddenly confronted with a laptop that I'm going to use for a presentation and I can't get there. So how long does it take for us to respond to these kinds of attacks? If you look at hours 0 through 1 in a phishing attack as an example, the phishers register domain names for phishing. Okay, these are the sites that are going to hold the impersonation page, the bank login page of a major financial institution. Okay, and then he posts the phishing site on one of his affected computers, and then he launches his email campaign from maybe thousands of other computers that has in his botnet. And eventually consumers begin to receive the email, and somebody clicks and somebody goes and discloses their credentials, and they're victimized by the phishing attack. They discover that all their money is gone. They contact their bank, and some private sector actors will probably be the first to actually notice this, because we are monitoring spam through what are called spam trap networks 24 hours a day. And spam trap networks capture unsolicited email from all over the globe and try to understand whether or not an email is legitimate or it represents a threat. Right? If it represents a threat, what we try to do is first block it using a block list, and then try to begin an investigation to see if we can eliminate the actor and his assets. So at this point, law enforcement is not involved, and law enforcement often doesn't get involved until there's a criminal complaint or some amount of financial harm is reached. In the U.S., it might be $50,000 to merit the attention of law enforcement, because there's so many of them that they have to focus on the large ones. So now the private sector actors start to share information with law enforcement. And you're into hours 1 through 12, you're into days 1 through weeks later. If you are really fortunate as a law enforcement officer, and the criminal actor and the illegal website and the places where he's sending mail are all in the same jurisdiction, everything happens to be in the United States, you can get a court order, and you can go and you can restrain or take down that particular attack. I will tell you that I've been doing this for 14 years, and I've never seen an attack where everything is in one place, right? Because I can conduct an attack against citizens and residents in any country from any other country. I can put my assets in any country. The servers that I use, the infected computers that I use, I can hire people to write phishing kits or software for me from any country. So my conspiracy of actors, whether it's equipment or people, are in many, many jurisdictions. We are in what I'm going to call, I'm hoping this is the golden age and it will decay. But right now we're in the golden age of criminal infrastructures. And the most significant criminal infrastructure, and the one that people should worry most about, sounds trivial, but it is spam. Spam is like a nuclear submarine. Spam it can operate in stealth, and it can deliver all sorts of different payloads anywhere it wants. Right? So it's the major means of delivering for all those illicit activities we talked about earlier: phishing, ransomware, business email compromise. There's also comment spam in Facebook that draws you to malware pages. You probably have received a spam text message. You'll find them in Instant Messenger. You'll find them, you find them in Skype. How many do we see daily? That number of 72 billion is email volume, on a daily basis. It's an enormous amount of money, right? Enormous amount of traffic. The average daily spam volume is 413 billion. It went down for a month, but that's only because probably somebody took a vacation.
By the way, it actually happens. When we go and we study the histograms of spam volume, we can actually tell when some of the major actors have decided to take time off, because the amount of spam lowers significantly. We can, and we can tell, that on weekends, spam picks up. People tend to send spam on Fridays and Saturdays and Sundays because most of the IT staff is not working. How long does it take us to dismantle criminal infrastructure? Well, again, there's a whole phase of operation where the criminal activity is focused on building the infrastructure, going and infecting computers, getting my 100,000 bots, in line, and then leasing them to someone. So I can go and I can lease an infrastructure. Then, once I've leased the infrastructure, the person that's paid me takes administrative control of a part of my botnet and goes and launches an attack. Same situation as before. The victims start to notify private actors because they have more money, there are more of them, and they have incentives from the corporations to go and do investigations, are at the forefront, and law enforcement now has an entirely different scenario to deal with. I've now got computers perhaps in 20, 30 countries. I've got operators of ISPs, of hosting places, hosting companies, of domain name registrations and registries in 26, 30 countries. The number of actors that I have is enormous, and the number of jurisdictions is enormous. And the only instrument that law enforcement has in those circumstances is called a mutual legal assistance. Okay, mutual legal assistance is a treaty that allows an investigator or a law enforcement officer in one jurisdiction or one country to ask for assistance or information from another. And it's a paper process. It's very slow. It takes months to get one. So you can imagine trying to get 26. If you're a mathematician, do the combinations and permutations. Right? So what will happen is months later, even years later, we will finally be able to dismantle a botnet. I'll go quickly through a case study of one of the most significant criminal infrastructures. Avalanche was taken down in 2016. Was down, and you could log in, you could subscribe, you could ask for domain names. They would register domain names for you. You could ask for however number of bots you would like in your army, and they would give them to you. And it was almost like going through a shopping cart at a merchant. You could ask for any one of 20 families of malware that you would like to drop to conduct your attack, and it was in your it was in your hands, and you could do what you wanted. I'm going to go through this rather quickly because it's a little bit more detailed, and I want to get to the chronology. During the Avalanche window of operation, which was from around late 2009 to 2016, how many years is that? 7, right? There were about 1 million malicious emails per week emitted from this one network alone. There were hundreds of victims and millions of dollars of victim losses over that period of time. And the victims were in 180 countries. So we had lost, the origin of Avalanche is interesting because the people who designed Avalanche had been very successful until 2008 with what was called a rockfish network. Okay. By the time we finally managed to catch up and be able to detect rockfish and block them, they'd already decided, all right, we've used this long enough. Let's go dark, go silent for a while, and design something new. They designed Avalanche in 2009. By 2012, it had expanded to be that formidable attack machine that I described. Took us 4 years to organize all the elements that were necessary to take action against them in all the jurisdictions. So we had to get the cooperation of law enforcement and governments in 30 countries, 64 top-level domain registries, 40 operators for those registries, public and private actors from all over the globe, and
an enormous number of MLATs and other court instruments to actually get to the point where on November 30th of 2016, we were able to do a single-day dismantling. From an investigator's perspective, we had to act, what we had to do is use the domain names and use the IP addresses that we derived from the attack to contact the victims, people who were infected. Those gave us leads. Okay, they gave us leads into trying to understand whether there was a specific kind of attack, a specific focus on the attack. Okay, and then we also tried to had a very, very desperate need for being able to look at domain registration data, who registered the domains, where, so that we could get a pattern and understand the avalanche infrastructure better. The criminals, domain names and internet addresses are critical for them because the IP addresses are where they're hosting their bots. The domain names are how the bots are contacting the command and control. Okay, and so one of the things that the criminals do is they register thousands of domain names and they exploit or hijack tens of thousands of addresses. It's all exploitation, infection. They also use significant forms of deception. They hide or put patently false information into the registration records for their domain names. Sometimes they use plausibly accurate data. We've seen occasions where a particular spam campaign used the personal contact data of people that they had grabbed from obituaries, from death notices in the Chicago Tribune. Okay. This is a pretty bleak picture, isn't it? If you think about what we're facing, the initial conclusion of somebody who isn't at ground zero is the attackers are smart. It's not true. The attackers, in some cases, are actually quite dumb. And we usually catch them because they do something dumb. Right? Their advantage is that they don't have to spend money to build their infrastructure, or they can spend a very small amount. By comparison, in order to find them, we have to spend millions of dollars in law enforcement agencies and private actors worldwide. They can use compromise, which is an illegal activity, to go and expand their network. Law enforcement and private actors can't do that because it's worse. And they don't need permission. They don't need budgets. They don't need licenses, and they don't need court orders. So they can operate with enormous agility by comparison to the way we operate. Do we have any advantages whatsoever? We do, because they have to use the internet. They have to use a domain name so that they can reach victims. They have to use IP addresses because that's what connects the device to the internet. We are able to reverse engineer their malicious code because we have really, really remarkably smart people. We are able to intercept and interpret their traffic. Identify the command and control by traffic that goes to a particular destination, for example. Through our court orders or through acceptable use policy violations, we're able to disconnect hosts, but it takes us time, as I showed you in that slide just earlier. Taking down the network is where we can be modestly successful. We can block, we can reduce the harm. Eliminating it and bringing the people who are doing the criminal activities and prosecuting them, apprehending and prosecuting them, is much, much harder. And it's harder because of the multi-jurisdictional cyber investigation that I just talked about. Okay. The important thing to remember is that the time to obtain and execute court orders is one of the biggest challenges for us. We have the technology, we have the knowledge to actually identify them. Trying to get courts to move at internet speed is something that we have not overcome, and that's the biggest advantage that attackers have. If you break that down, what hinders prosecution and mitigation is that there are so many jurisdictions involved. Each of the jurisdictions may have different interpretations of what is a criminal activity or what is not. In some cases, especially for ICANN as a governance body, we have contractual arrangements with a number of the parties who run registries and who are our registrars.
So in some cases, people claim that the registry or the registrar is in breach of the contract. Well, if that is the case, we have to go and determine whether that is correct, and that is a legal action that takes place at physical world time, not internet time. And we also are facing more and more changes to policy and legislation. For example, the European General Data Protection Regulation, where it is going to be considerably different and more challenging to attribute a domain name to a victim or to a criminal, because we're no longer going to be able to see some of the information that is currently publicly displayed. So let's move on to wrapping up and saying, how do we, where are we today, and how can we change this? If you look at what, how we used to do a battle of cybercrime and malicious activities when I first started, we would call somebody we trusted. We'd call an operator. We'd say, "Can you take this down?" They knew us by name, and they would take it on faith, and they'd take us down, take the particular site down. That didn't scale, clearly, because we can't know, 287 million web operators and all the other people that are involved. So we began creating trust collaboration communities, and these are communities that essentially established a vetting process and a secure channel to be able to share intelligence and to be able to do actions against criminals. Those channels immediately became valuable to law enforcement because they were a place to get early, or what's called pre-investigation leads, and to acquire assistance in other operations. So it was a meeting ground for people who are going to take action. In those communities, the most important thing that we relied upon was the trustworthiness of the individuals involved. If you wanted to be part of this community, you had to be vetted by the community. There had to be personal references. You had to have a track record, a positive track record for prior collaboration. You have to have a reputation of actually knowing what to do, and your expertise was important. To protect people from nominating friends, when you nominated somebody, you were putting your own membership at stake. If your friend turned out to be someone who was not trustworthy, he was removed from the list, and so were you. So that self-policing model actually served us to keep the trust community very, very clean of people who were not competent or people that were not trustworthy. Was this effective? Yes, and it is still effective. The problem is that it scales poorly. Just like calling someone up, even though we have some lists now that have 3,000 or 4,000 law enforcement investigators and private actors, that's still not enough to deal with global, with the scale of the global attacks. So what do we need to do next? Where can we evolve this? One of the things that we are now considering, and we've been trying to build, is what we call trusted intermediaries. And these are programs that we label accredited interveners. And here, instead of having that informal, I nominate David Piscetello because I know that he knows how to do this, we have a formal place where someone can go and present their credentials, their bona fides that explain what they do. That those credentials or capabilities will be vetted or reviewed by a trusted team of experts. If you pass that accreditation, you are now recognized as a member of a community by all the people that you might actually want to contact to get assistance or to seek redress. Beyond trusted, those intervener programs, which are probably going to be informal from the perspective of a government, the next step is to create what are called public-private trust partnerships. In this case, what you do is you take the accredited intervener program and you raise it to the level of having some formal acceptance across many or all governments in the world.
And so if you are a member of the public-private partnership, you are accredited, you are vetted, but your expertise is actually recognized and used by any police organization all over the world. There are a number of challenges to actually taking this kind of model from self-organized to formal government structure. As an example, it's very important for a public-private provide right? You can't make it something where citizens worry about surveillance. Citizens don't know the criteria for allowing someone to be an intervener, and then discover that part of the process is to surveil one's own citizens, right? Disclosure and public review. An important part of a public-private trust partnership, which is very challenging to a government, is to hold publicly. So trying to move to that next step is very, very significant. And I think that we will see some of this in the next 2 to 3 years. What we may actually see before that is a realistic or an ultimate objective of real-time due process. As I mentioned earlier, one of the challenges that we have is that it takes too long to get court orders. Well, if that's the big gating factor, if that's the biggest inhibitor, why don't we tackle that? And there's ways to tackle that. Currently, we have to do mutual legal assistance and bilateral cooperation. That takes weeks, months, more. I showed you in the Avalanche case. We need some sort of framework that allows for processing in days or hours, because that's the pace at which the crime is being committed. Closing that window, reducing the attacker's window, reduces the financial loss, it reduces the harm. So that means that what we have to do is define a process that allows people to share information in a timely manner without having to do a paperwork, in one country, pass it up to a justice department, pass it across to another justice department, and pass it down to another investigator. And do all this, so that you can respond to cyber attacks, and you can enhance our response time. People have actually talked a lot about what these frameworks look like. There's a term that you might want to search after this lecture if you want to follow more, and it's a rocket docket. Okay, a docket is a case presented to a court. The rocket docket says one that's fast. So if you go and you read about rocket dockets or accelerated due process, what you'll find is that there are certain models that actually exist today in financial markets. Some of you might be familiar with financial trading called derivatives. In the derivatives markets, they actually have a tribunal of judges that are available 24/7 to be able to intercede electronically in the case of some defraud in some exchange. That kind of model would work here. You have a number of judges who have cyber competency, who are available 24/7, at least 3. You have an electronic means of submitting a request for a warrant or some other court instrument, and the people who are available have the wherewithal to look, review, and approve in a reasonable amount of time. So these are the kinds of structures that we're going to need if we expect to ever catch up. The technology is something that we can keep pace with. The cooperation is something that we have built over the past 15 years and exists today between private and public partnerships. In my mind, the missing element is having an accelerated due process. And if we can get there, we may actually be able to catch up. So let me give you a little bit of a summary, and then if we have a few minutes, I'll be happy to answer some questions. We talked about an evolving landscape. We talked about the fact that technology is not what hampers our ability to identify the perpetrators and take their assets away from them, but it is human and legal processes. And we identified the fact that, unfortunately, the cross-border nature of most criminal activity makes that human and legal process even longer.
than if you were in one jurisdiction. So the conclusions are that we need a global framework, not just simply for the technology, because we have that part solved, but for the human and legal processes. And it has to keep pace with cyber attackers. And then finally, if we're going to keep pace, we need a global legal framework that performs at internet pace. So thank you very much. I know that was what we call in the United States drinking from a fire hose, right? I'll share my credentials. Please feel free to contact me by email. I love talking with students. I've spent time mentoring people on graduate theses, and I will make time for you in my day if you have questions. So again, thank you very much. Questions? Yes. Just one thing. We are going to take just a couple of questions, 2 or 3. Then we go to the post cafe, and we'll be having David in the panel, and you can take as many questions as you can. Because we are a little bit late, we are 10 to 15 minutes late, so just to catch up on after the post cafe, we'll have a presentation for série. Fahd Batayneh, représentant de la Nancy. Donc, we take 2 to 3 questions, and then we will go. Yeah. Anyone? Yes. Okay. Thank you very much for this comprehensive presentation. The question is a comment. You spoke about the cyber crimes as being attacks. Yes. They are not all attacks. In my point of view, surveillance is a cyber crime. In my point of view, using data that you collected for a certain purpose, using them for other purposes, is a cyber crime. Right. The difference is the other crimes are done by bad persons that we call criminals. Those crimes are done by very good persons, smart persons, rich and wealthy persons. They are governing us, and you can't do anything against them. Yes. Okay. So the comment was that not all cyber crimes are committed by or acts on attacks. Some cyber crimes are surveillance. And it's a very, very good point. Surveillance is a threat to the people who are being observed. It's a tool to the people who are doing the observation. If a government approves of that behavior, it's not a crime in that jurisdiction. It may be a crime in someone else's jurisdiction. And interestingly, especially having known a great deal more about the Snowden event than most people because of my involvement, there are different ways to look at what Snowden did. From some people's perspective, Snowden is a traitor, okay, because he disclosed information that he swore an oath not to disclose, okay. In other people's minds, he was a hero because he disclosed a behavior that, as you say, feels criminal. Okay? What is very interesting is that there probably are very few governments in the world that are not doing what Snowden disclosed the U.S. government to do. And so pointing the fingers became something that all the governments decided they didn't want to do. So you notice there's not a lot of discussion about Snowden and surveillance anymore because they don't want people to actually talk about it. I'm not speaking only about that. I'm speaking about big companies, huge companies, who are using data of small companies to kill them. And picking their customers. Sure, that's commercial surveillance or If any kind of using data of person for crimes that you don't call or we don't call crimes. See, I put that in the category of commercial espionage, and commercial espionage is actually legal in many jurisdictions. So I think it's just a matter of terminology. I agree with you. Any other questions? All right, thank you. If you want to talk with me during coffee, please feel free to come up and introduce yourself.
Oh, okay. I was going to say, talk about something that's stupid. That was an interesting topic. People seem to stay engaged because I know it's a lot. It was a lot. Yeah, it was a lot. It was really comprehensive. The stakes are so high that so many things we have to rely on our governments to. Not establishing this trusted community to speed up the action. This initiative is there has to be more collaboration on the level of governments. Yeah. Yes, it is. Yeah, it's an enormous amount to cover. But setting it up is it's important because most people want there are different strategies at different levels. For example, has created on behalf بس يعني لا اختلف معك في موضوع ممكن in every jurisdiction. That alone would make things much simpler than we have today. Because let's take an example of someone in Tunisia and the United States just today. If they both have not signed the Budapest Convention, and Tunisia has the information that it's not in the United States, the U.S. Department of Justice will not approve participation because it's not a crime in the U.S. Now, if both sides the Budapest Convention, that goes away because Tunisia is going to ask for assistance, something that is allowed in the United States, and then there will be cooperation. So just establishing a baseline. Yes. Well, see, I think the challenge with government strategy is that one of many challenges is that you have to have people أنا بس بعرف اللي هو ما same as and willing to spend their budget over something else. Okay. And my experience is that law enforcement, especially for cybercrime, never gets anywhere near as much budget, doesn't have as much manpower, and so they can't keep pace. Which is why it's important for these formal structures to allow private actors who work for companies that are multi-billion-dollar to be able to cooperate and provide alternative assistance. So today, in some countries, my investigation techniques employ, I can't use hands off to a European Union investigator because it's considered personal data. In the U.S., it's not considered personal data. But we can respond more quickly if we're able to use that. So what might be useful is to allow مفهوم ايوه هو ينتقل على البراوزر بتاعك تربط على الفي اس to work with law enforcement with the same opportunities to use data that is protected by law, because they can be trusted not to misuse it. And unfortunately, a lot of what we do is the suspicion
that private actors will actually misuse it. So I'm not going. Somebody might say, I don't want to trust someone who works for Facebook because his company uses personal data in a manner that we don't. They're thinking Facebook is a giant entity with one policy, where it's much more the case that there are a couple of individuals in Facebook who are probably trustworthy enough to isolate themselves and the data that they use away from the others that might misuse it. So it's very complicated. Now, are you a student here? Are you a professor? Yeah. Hello. Oh, okay. Oh, You do later. No, you have to eat. I'll take some Time break. Yes. Okay, thank you. So, what do you want? Lemonade looks great. Okay. Thank you, sir. هي حلوة الطعام. اللي عملوه في السيكونس. الصنوع بتاعها مختلف. المفروض يكون مبنية بشكل انه من غير ميكروفون يسمح. هو موسم الفراولة عندكم في تونس؟ هلا. فراولة عملناش. وأكثر عصير عندكم في تونس الليمون والفراولة. الليمون والفراولة. شكون موريتانيا؟ برامج معك موريتانيا. زميلي بقى ياوبي كان في الايفنت تبع موريتانيا. ايوه. امبارح ودى ريبورت احنا قعدنا مرام نام شوية حسيتنا. الشمسية هذا Sorry. No problem. So yesterday I was reading an engagement activity report within the GSC. So our colleague Yaobi from West Africa was attending and Shams was attending. So I was like, oh, okay, I see right behind you. You know Budzoya? Budzoya from Africa. I've heard of you. بس ما بعرف بشكل. And he advised Mauritanians legislature to not implement DNS. It's Why? dangerous and Because it's dangerous and. What do you think? And So guys from Africa, Africa. Oh, okay, Africa. There you go, the Africa. I don't know if he works with ethnic really. What's where with ethnic? What do you think? So, the official ICANN position is that DNSSEC has a role. It has a particular benefit to be able to help us text. The decision for a TLD to do it really should be, yes, I should make this available. But the decision of individual organizations and companies to choose to use it really comes down to an economic one for them and a risk management one, right? Because and I used to, before I was at ICANN, I was a consultant for companies like DuPont and Facebook and eBay and the like. And one of the things that they have to do, with just like anyone else, they have to sit and say, I have this number of dollars to invest in security measures, and here are the threats. Okay, which are the threats that are the ones that I have to pay most attention to? When you look at the list of threats, enhancements that most organizations have to implement, DNSSEC is usually not one of the top 5. And this is just, and it's not that it's not important to them, it's that when they do a cost-benefit analysis, and they sit and they go, I would like to have a stronger identity management. I would like to have better data protection. I would like to have more secure remote access. I need to put in IPv6.
which means that I need to retrain my entire organization on how to secure an entirely different network. The money goes away pretty quickly because all those are very, very expensive items. So if you can afford it, and then you should do DNS. If you can't afford it, you shouldn't. If you can afford to do DNS, you should. DNS today is not that costly. Zero cost today. It's not really zero cost because you have to, your organization has to understand good power. It has to understand how to do key management. It has to understand how to deploy validating resolvers. What policy they're going to use in their organization when names are not validated or names are not signed. So there's an enormous amount of consideration that we tend to be very dismissive of at the engineer level. That go into I didn't say it was hard. I said that at the end of the day, choosing between that and something else, is that the organization drives the organization. It's just like eventually everyone is going to have to go to IPv6. But if you are sitting like DuPont Corporation and you have a Class A address and you've got more than enough addresses for the foreseeable future, the IPv6 is different from a carrier in the African continent who can't be So that's it's overstated. The concern about DNSSEC is that it makes your DNS service brittle. Okay, the problem with your key management could cause all your resolutions to be broken. Right? That in and of itself is something that if you went into Bank of America or Citibank or some global financial company and you said, we can make this change, but there's a very small possibility that the entire name resolution for Citibank.com could go belly up. They would say, I'm not doing it until that's not possible. Of course, and that's just, they don't know. It's just like, it's just like somebody saying, we're going to do GDPR the way it is, and that's the end of the story. Right? So if that's the decision-making process, that's the kind of, this is the kind of statement that will drive those people away from you. So the right argument to say is that for someone like that is, show me the risk, show me your risk assessment, proves at what degree. So what I want to understand is what the nature of the threat is that you say is dangerous, and how likely is it, what's the probability that it will occur, okay? And he won't be able to tell you that. And say, well, and one of the things that most of the internet is horrible about, that corporations are good about, is risk management. Right? Because their shareholders, if they lose millions of dollars because they did something dumb, right? Somebody is going to be held accountable. And that's probably one of the people who has the largest number of zeros behind his first significant digit. I was hoping that this gathering being an opportunity to speak about the case here. If you remember in the I wasn't because there was a lot of people who said no, because we have some not follow the change. so
Right. But the answer was try to know if they are is good for the it's very easy. But the problem of the communication is the idea was campaign. And this could be So I've been involved in standards for many years. I used to be an IES steering group director. And the way that the standards have been written for years, and one of the guiding principles has always been to not create a flag day, not create a day where everything has to change. Because even back when the internet was a couple hundred machines, so the KSK violates that first principle. Right? Now, I'll give you another example of why I'm not. You know what the open resolver is, right?